400. Я думаю, оно вот так сохранится и не будет потери, ребята. Всем привет, всем здравствуйте. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Guys, how are you? 3900. Так, ребят, ну что ж, всем привет, всем привет. Сейчас чекнем, идет ли стрим хорошо. Очень быстренько тут чекнем. Мои трансляции посмотрим сейчас. Мои трансляции посмотрим сейчас. Так, вроде же читабельно, да? Или совсем тут говно? Нет, вроде нормально же, да? Трансляции посмотрим сейчас. Нормальное качество, как вы думаете? Так, вроде же читабельно, да? Или совсем тут говно? Так, суть в чем, ребят? Дело в том, что я задолбался играть в доту, и давайте мы с вами вот в этой жизни, там, за все 50 тысяч лет человечества сделаем хоть что-то полезное. Давайте вот для самого начала со всеми поздороваемся. Меня зовут, ребят, Сиявуш. Я студент. Вот пока не отчислился, но скоро, наверное, отчислюсь. Студент технологического вуза. Вот. И давайте мы с вами, вот как и любой уважающий себя студент технологического вуза, я ничего не шарю в программировании, вот абсолютно ничего не шарю. Вот. Просто тупой ноль, блядь. Вот. Извините за мат. И давайте вот мы с вами это исправим. И исправим к тому же вот в такую сторону, чтобы все в какой-то момент, извините меня, чуть-чуть, не знаю, с удивлением смотрели, что ли. Или слегка хуевали, короче, от наших знаний, вот. Скрин сейчас. Ага. 125, давайте поставим сюда. Display resolution. А, нет, мне вот сюда надо 125. Вот. 125. Поставим, чтобы чуть-чуть побольше было, ребят. А сюда можно сотку воткнуть. Тут нормально, сотка. Сотка там нормально. А тут вот чуть побольше сделаем, чтобы... и давайте мы поставим себе тему для программистов. Обои для программиста. И сейчас потихоньку я ввожу вас в курс дела, ребят. Обои для программ... Бля, почему все тусклые тут? Давайте выберем там нормальные обои для программиста. Не знаю, там... Forest Home, допустим. Forest House. Forest House. Или Кипр. Давайте Кипр выберем. Кипрос. Да, вот Кипр. Кипрус. Wallpaper. Поставим. Wallpaper. Вот этот wallpaper поставим. Красиво, чтобы было. Все по фэншую, все четко, все заебись, чтобы было. Вот здесь, наверное, красиво есть. Сейчас скачаем, чтобы адекватное что-то. Чтоб смотришь, и глаз наш заблуждается, и хочется как будто в Кипр, да? Вот это давайте. А, нет. Реклама. А Full HD нету, да, типа? Wallpaper.
1080p. Вот. Так, ребят, в чем соль, в чем вода, в чем суть вопроса? Все дело в том, что сейчас одну секундочку. Все дело в том, что чтобы начать вот это все делать, вам абсолютно не нужен там мощный компьютер. Вам подойдет любая микроволновка там на Linux, на винде, вот абсолютно неважно какая. Manage videos. Сейчас прошлое видео мы должны удалить сейчас. Use life of close. Live now, да? Вот все. Вот это тоже удалим. И вот это удалим. Мы с вами, guys. Это все. More action, delete forever. Да, вот эти два видео мы с вами... Understand, yes. Да, чтобы они не мозолили мне глаза, во-первых. А во-вторых, вот эта трансляция уже идет. И я очень надеюсь, что идет хорошо. Окей. Давайте сейчас заглянем, идет ли трансляция. Да, она прекрасно идет, да, чтобы они не мозолили мне глаза, во-первых. А во-вторых, вот эта трансляция уже идет. И я очень надеюсь, что идет хорошо. Все. Окей. Закрываем. И вот, ребята, вам абсолютно не нужен там супер мощный компьютер какой-то там, чтобы взламывать Пентагон. Вам достаточно любой компьютер, абсолютно, чтобы со мной приступить. Вы можете приступать, вы можете не приступать. Это я для себя. Но тут будут там видосы, по которым можно хоть как-то изучать Иисус Христос. Причем здесь Кипр, я в душе не... Вот. И теперь with 1980 на 1800. Да, resize. Так, wallpaper is loading, please wait. Окей. Хорошо. Что-то что-то не то, да? Или нормально? Да, давайте оригинал скачаем, просто чтобы... Download wallpaper. А что так мало весит-то? А где все нормальные там, не знаю, обои, которые в Пинтересте, допустим, были? Почему нельзя wallpaper? Окей, вот так напишем. И... Ну, груд я не хочу. Неон хуйня для детей, блять, вот такое. Что природа, все, что по фэншую красивенько, да? Да, вот это красивое. Вот это тоже что. Все практически там. Натуральное что-то надо только. Натуральное что-то. Иди в... не, это только оно такое, да? Или все? Давайте вот это. Да, это можно, да, скачивать? Да, вот самое высокое разрешение дайте нам. Ну, 6,4 мегабайта, да? Да, вот это давайте там. Set as a... Вот. Вот теперь красиво. Вот теперь хочется, ребята, с вами учиться, да? Так. Вот. С чего мы, guys, начинаем? С чего мы начинаем? Сейчас я вам roadmap покажу, по которому будем учиться. И если у вас будет интерес, для вас будет интересно это, то вы можете приступить со мной на совместное обучение. Так, вот это все скриншоты мне не нужно. Давайте, во-первых, рабочий стол как-то, не знаю, сделаем так, чтобы было интересно учиться.
все фотки, там скриншоты, все, вот так убираем аккуратненько в одну папочку, чтобы оно нам глаза не мозолило. Электронный документ какой-то, BoostStack, 7zip, какие-то проекты там, все. Вот это я использую для превью. Так берем и опа. Доточка. Daemon to light. Droid cam. Я вот это все почти не использую уже. Mountain Blade, там установщик какой-то, да? Опять берем и вот так, оп. Это Telegram. А зачем нам Telegram? Telegram вот он есть. Пустак. Это все. Это что? Crusader ARM AI Generated. Вот. Так. Проект на C тоже сюда. VLC. Так мы все равно не через VLC открываем видосы. Хотя давайте. Я не знаю, как это использовать, поэтому я трогать его даже не буду. Пикассо. Вот так. LibreOffice. Так. Пустак. Так, поставим, чтобы ничто никому не мешало. И вот так аккуратненько сложим. Офисы и текст документы тоже берем. И вот так. Пикассо это чтобы одно, чтобы видео смотреть, а другое, чтобы это фото. А это что-то рассчитывать GPA или типа такое. Install Manager. Так, установщик у нас на zip есть. Удаляем. Это, вот это вот было для того, чтобы вот с ним вместе работать. Так, сделаем. Прекрасно все по фэншую опять же. Это игрульки у нас, ребят. Тоже придет время, вот в это будем играть. И в это или в это тоже. Так, nice. T-Launcher. Вот так поставим здесь. И доточка, естественно. Так. Естественно, сюда. Кстати, Extreme Tuning Utility у меня не работает. Вот. Теперь, после того, как мы очистили, чуть-чуть рабочий стол привели в порядок, сделаем сначала empty, потом нажимаем Win плюс R комбинацию и вводим temp. Continue, естественно, ты чё? И вот долго мы не очищали temporary files. Потом мы нажимаем WinR, потом с помощью процента пишем temp, снова процент, и снова очищаем temporary files. 1 гигабайт. Try again. Да. Скипнем. Теперь все, комп более-менее быстренько работает. Теперь empty, давайте. Да. Гигабайты информации, зачем они нам? So, открываем sort by type. Давайте сделаем так, чтобы тут все четверо вот так. Бам. И с помощью VLC мы открыли, да? VLC мы открыли VLC. А, нет, ты иди. Так, чтобы вот это все поднять и оп, сюда кинуть. Hello and welcome. Так, nice. Ребят, вроде слышно мне. Я не знаю, слышно ли вам.
Сейчас. Come to your brand new Да. И вам слышно? Я буду смотреть и делать то, что он делает. Но это будет почти такой же курс, ну как, правила не позволяют копировать, но я буду делать в точности то, что делает он. Если что, напишите мне по телеграмму. Давайте, чтоб... Так. Телеграмму откроем, и чтоб вот так, оп, чтоб никто не видел. А? Шо? Вот. И давайте создадим свой канал, да? Долго. Я прошлый канал удалил, и теперь я буду снова вещать. Да, напишем Сиявуш скамбэк. Камбэк. И описать не обязательно. Давайте я туда номер карты напишу. Создать. Да, все пусть могут найти. Угу. Channel. Так. Да, сохраняем. И добавляем сюда, естественно, пока первого участника добавим. И копируем ссылку, сразу же кидаем друзьям, чтобы они кинули. Да, сейчас накрутим чуть-чуть подписоты. Слушай, брат, можешь добавить в Европоток туит там, где вот адекватные пацаны сидят? Да, найс. И сейчас скопируем еще стрим, чтобы пацаны заходили. Да, найс. И сейчас скопируем еще стрим, чтобы пацаны заходили. Так, оп. Вот. И давайте вот лайк поставим сразу, чтобы кто заходил, там будет учиться с нами вместе. Так, а мы, скорее всего, приступаем. course, build responsive real-world websites with HTML and CSS. And if кстати, я не показал вам roadmap. Front-end. И тут, ребята, roadmap. Front-end. И тут, если не ошибаюсь, был вот такая вот карта для roadmapперов, ну как, для фронтендеров. И начинаем с чего? Front-end. How does the internet work? What is HTTP? What is a domain name? What is hosting? DNS and how it works. Browsers and how they work. Потом
переходим к HTML, CSS, потихоньку идем в JavaScript. И тут Personal Recommendations, Alternative Options, ну типа альтернатива. И тут дальше, как для фронтендеров, идет вот это все обязательно. Потом, во время CSS, Learning a Basics, Making Layouts, Responsive Design, вот это все обязательно. Для JavaScript, Learning DOM Manipulation, Learning the Basics и Fetch API, Ajax, ну вот это тоже обязательно. Мы за один урок там можем смотреть раз-два. Потом раз-два. Вот так примерно, да? HTML и CSS. Затем приступаем к JavaScript. И вот так потом учим Git. Потом там GitHub, ну, GitLab и Bitbucket. Если хотите как альтернативу, это все будем опрашивать. Потом NPM из package менеджеров. Там выберем какой-то фреймворк из троих. Там тоже по описанию. Writing CSS. Это я вообще не знаю, что такое CSS архитектуры. Я не знаю, что такое CSS preprocessors, ну, SASS и post-CSS. Возможно, будем учить. И вот так. И мы перейдем к тому, что вот чисто вот в этом моменте, вот здесь, вот здесь, мы перейдем к тому, что придем в дальнейшем на бэкэнд. Сейчас. Нет, это не тот. Это не тот. Вот здесь. Сейчас я вам покажу его. Вот это весь тот путь, который мы только что с вами вместе смотрели. TypeScript, либо Node.js roadmap, да? Это уже потом, после JavaScript мы идем на Node.js. Это Node.js, но это почти что бэкэнд, только на базовой версии, не знаю. Я не понимаю, о чем я говорю, ребята, вот я честно, я не обманываю вас. Это со временем все изучим. Я не уверен, что вы тоже там все знаете. Node.js это точно бэкэнд, простите меня. Другие языки тоже бэкэнд, но как альтернатива тому Node.js. Вот. Learning a language, там Rust Go, есть еще как альтернатива Java, C#, PHP, JavaScript, Python, Ruby. В дальнейшем мы идем, ну, это к тому моменту мы уже шарим, что такое вот это все. Уже шарим за GitHub и Relational Database. Это база данных, да, наша PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL и Oracle. Ну, тоже попробуем выбрать, что такое. И, ребята, вот в этом моменте мы уже способны зарабатывать на фронтенде деньги. Причем способны мы зарабатывать это не так, как индусы и с китайцами вместе взятые, а вот прям жестко за него браться и работать. Понимаете, да? Все. Теперь. Теперь давайте, ребят, кодим вместе. Кодим вместе. Так. Все. К чему мы шли, к тому и напоролись. Так. Суть в чем? Я видос вам чисто технически показывать не могу, потому что меня за это забанят. Но мы будем повторять, я буду повторять те процедуры, которые повторяет он, и ничего не буду говорить, и тупо буду учиться. Вы можете повторять за мной. Пишите по телеграмму. Телеграм у меня какой? Давайте я еще под стримом свой телеграм оставлю. Если вы зайдете на стрим, то пишите по телеграмму. Телеграм
можете увидеть, что я оставил там не только свои данные, но и свой телеграмчик. T.me T.me. Да, ребят, я оставил. Так, ну что ж, кому интересно, мы приступаем. Слышно ли меня? Меня слышно? Слышно ли автора из видео? This is your very Да. first contact with any coding of HTML or CSS, then let me also welcome you to the exciting world of web development. Все, давайте. I'm sure that you're gonna love it. Now, as the name of the course says, this course is all about using the languages of HTML and CSS to build beautiful, responsive, and also real-world websites. And so this course basically covers 4 big topics: web design, HTML and CSS of course, and responsive design. And this course is, in my opinion, the very best way of learning all this that you will find anywhere. And so really, you have come to the right place here. Now, before we start learning, let's take a couple of minutes to get a quick overview of how the course is organized and structured, and also the projects that we're going to build together. So basically, that you know exactly how this course is going to work. So this course is divided into 9 sections with a total of 35 hours of video content. And it starts right here in section 1, where you will get a high-level overview of web development in general, and you will also build your very first but extremely simple web page just to get you excited for what's ahead. Then in section 2, we're gonna move to the very basics of the HTML language by building a small project to give you a solid foundation for the rest of the course. After Так, я теперь должен отойти чуть-чуть. that, in section number 3, you're gonna learn the foundations of CSS. So things like styling text, the CSS box model, and sizing and positioning elements. And we will even talk about some developer skills such as reading documentation and debugging. Moving on, section number 4 is all about building layouts using CSS. So basically, it's about how to arrange elements on the page in a logical way. And we can do that in multiple ways in CSS, and so we will learn all of them, but actually focus more on modern technologies called Flexbox and CSS Grid. Then, in section 5, we take a small break from web development and move on to web design. And this is actually a really special section, which could in fact be an entire course on its own.
So here I teach you countless easy to use design rules and design guidelines so that you can not only build interfaces, but also know how to make them beautiful and professional looking. And there are actually not many people who are good at development and design at the same time. And so this part of the course is going to be a great opportunity for you. Next up is section 6, where we will learn all about common website components. Так, ребят, мне нужно кое-что обсудить. And common layout patterns that many websites out there use, so that then you can build your own websites in the future using these patterns too. And we will do this by looking at a ton of examples and also by building some components with HTML and CSS ourselves. Finally, sections 7, 8 and 9 are all about building our big course project, which is called Omnifoot. So here we will finally build that beautiful, responsive and real-world website that this course is all about. And to do this, you're going to use all the skills that you have accumulated up until this point, and of course also learn a lot of new stuff, such as how to plan and sketch a website, how to make it responsive, and really how to handle such a big project from start to finish. So just look at this beautiful project right here. By the end of the course, you will be able to design and build something just like this on your own. And that is just amazing, right? Now, besides all this, there are also many coding challenges and also other opportunities for you to practice the HTML and CSS skills that you keep acquiring over the course of this course. Because practicing is actually the single most important thing that you really need to do in order to learn coding. Alright, so I hope that you're gonna have a ton of fun with this course now, that you become ready to build your own websites, and that you will have a successful start into your web development career. And with that being said, let's now finally get started. Welcome to the first actual lecture of this course. Now, there is a good chance that this course is going to be your very first contact with any web development. And so, before we start writing HTML and CSS code, I think it might be a good idea to actually begin this course with a very high-level overview of this field of web development. So we're going to talk about things like clients and servers, front-end and back-end development, static and dynamic websites, and of course about the core languages and core technologies of web development. And I'm going to explain all this around the process that happens when we open up a web page in a browser.
Just keep in mind, again, that this is just a high-level overview, and so I'm gonna leave out a lot of details here. This is really just so you get familiar with some of these concepts and terms that all web developers know before you start your own journey. But anyway, let's say that we're trying to access a web page in our browser at omnifoot.dev. And by the way, this is actually the website that we're gonna develop throughout this course. Now, what happens as we try to access this page is that our browser will Так. send a request to the ASMR, что server ли? where this page is hosted on the internet. So each and every website is stored on something called a server, which is basically a computer that is connected to the internet and is able to receive requests like this one. So again, when we browse to a certain website, our web browser will send a request to the server where the website is stored. Так, кто-то пришел? Все, он ушел. So where it is hosted. Then, when the server receives the request, it will take all the files that make up the website and send them back to the browser. And so we say that the server sends a response to the browser, which essentially contains all of these files that the website is made of. Now, as you can see from these file extensions, we have some HTML, CSS, and also JavaScript code here. And these are precisely the three languages that browsers can understand. So what this means is that all of the code that makes up a Так, website секунду. needs to always be written in HTML, CSS, and JavaScript. Because, again, these are essentially the three core technologies that any browser can understand. Alright, now once the browser receives these HTML, CSS, and JavaScript files from the server's response, it will take the code and render the website that we were trying to access. So based on that code. Okay? And with this, you already have a good understanding of what actually happens when we browse to a website, and also about the technologies that we use to build any website. And that process of writing HTML, CSS, and JavaScript code that the browser can understand is a process that we call front-end web development. So whenever you hear someone talking about front-end development, what they mean is developers writing the code that is displayed in the browser, which is basically the front end of a website. And in fact, this is essentially what we're going to learn in this course, or at least the very, very fundamentals of front-end development, which is learning HTML and CSS. Now, just as a side note here, whenever the files that make up the website are simply stored on the web server and are then sent to the browser as they are, we say that we have a static website. Okay? And this will make a little bit more sense in a minute when we talk about what a dynamic website is. But for now, just keep in mind that a static website is basically a website where the files are simply sent from the server to the browser as they are, so without any transformations. Alright? So I hope that from this you learned what front-end development is, and also about the three core technologies that make up any website. And so now let's take it one step further and talk about something called back-end development. So let's try another example here, and this time let's try to understand what would happen when we try to access a website like udemy.com. So
once again, the first step is that a request is sent to the web server where udemy.com is hosted. Now, why is a website like Udemy so different from something like the static OmniFood website that I showed you earlier? Well, a complex site like udemy.com is really completely different from a static site because there is a lot of content that is always changing all the time. Like on Udemy, there are always new courses and new reviews being added to the site, new ratings and new course length are calculated, for example, and really a bunch of other things like that are always happening. And so, in order to make a system like this work, udemy.com needs a whole application running on the server, and they also need a big database, which basically contains all the courses and all the reviews, all the users, and really all the content that is being displayed on their website. Now, to do all this, front-end technologies like HTML and CSS are simply not enough. So basically, with what you're going to learn in this course, you're not going to be able to build something like udemy.com. Alright? So to write applications that are actually executed on web servers, developers use some kind of back-end language like Node.js, PHP, or Python. So what these languages do is to take data out of a database and basically assemble that data into the final files that will then be sent to the browser as the response. And this whole process is called back-end development because this is basically the invisible part of a website. And so it's the website's back-end. Now in this situation, we say that we have a dynamic website because the website is dynamically assembled from different pieces on the server. And that happens each time that someone visits the website. So returning to the example of udemy.com, in fact, each time that you visit Udemy, a new version of the website is going to be generated from their database and sent to your browser. Now, on the other hand, if Udemy was a static website, Так, что этот тип несет, короче? Суть в чем? В динамическом веб-сайте все вот эти файлы index.html, script.js, image.jpg, style.css, это все ассемблируется, ну там собирается в одну кучу в сервере. А в статическом это все сохраняется у вас, и только данные к вам отправляются, поэтому then вот the в чем website суть. files would already be sitting on the server, just waiting for someone to access them. Okay? So that's the big difference between static and dynamic. In static, the files are already done, and in dynamic, they first need to be generated. Вот. В статическом уже все стоит, а в динамическом только будет генерироваться после, именно после запроса в сервере. By an Исправьте application меня, если that я is в чем-то не running прав. on the server. All right, but now the rest of the process is actually the same as before. So these files are now ready to be sent to the browser as a response, which will then be converted to the final website like this one we see here of udemy.com. Great. Now, of course, there is no need for you to memorize all these names that I mentioned here, and also no need to deeply understand this process. Так, говорит, вот это все понимать пока что не надо, говорит. Пока что вам нужно тупо, слепо... Извините меня, сейчас напился минеральной газировочной воды. Черток! Да, выпил. Большую купил, 1,5-литровую, да. Чтоб с кайфом пить. Вот. Я его напился, короче, и вот рыгаю, сижу. В чем суть? Он говорит, вот это все зубрить не надо, говорит, вы тупо повторяйте за мной, и в какой-то момент вы это все выучите, потом уже перейдем к углубленному изучению теории. All I want here is to give you an overview of what front-end and back-end actually Вот. are, what the browser and Исправьте the меня, server are, and если я не прав. also what static and dynamic websites are.
because I really think that this Кстати, я хочу проинформировать вас, что в канале именно в этом, в Midgard Dota 2, более 1000 просмотров, 1071, если поточнее. Спасибо, это очень большая заслуга. Уже первые 1000, скоро будет первые 10 тысяч, и надеюсь, мы соберем вот кое-какую аудиторию, там сделаем место для работы, именно чтобы сидя можно было хорошенько поработать. Вот. Спасибо всем. Давайте приступаем дальше. is going to be extremely helpful as you start your developer journey. But now, just to finish, let's take a closer look at the three languages of the front end. So HTML, CSS, and JavaScript. And starting with HTML. Так, смотрите. 3 языка фронт-энд. Это HTML, CSS и JavaScript. Я не говорю, это языки программирования. И автор видео это не говорит, что это языки программирования. Это просто языки для фронтенда. Все. HTML Сейчас, is секундочку. Да-да. Давай. responsible for the content of the page. So that's the text, the images, the buttons, and really all the content that you see on a web page is always written inside an HTML file. Then the CSS is responsible for the presentation of that content, so basically for styling and for laying out the elements on the web page. Now finally, JavaScript is the actual programming language of the front end. So it allows us to add dynamic and interactive effects to web pages. We can also use it to manipulate the content or the CSS, to load data from web servers, and even to build entire front-end applications, which we then call web applications. Now we can also use the analogy of nouns, adjectives, and verbs to make the separation of roles here a little bit easier to understand. So in this analogy, HTML represents the nouns. For example, saying that the P element is a paragraph. So paragraph is the noun here. The CSS then is the adjective because it basically describes the noun. For example, like this piece of CSS
saying that the paragraph text is red. And so red is the adjective describing the noun. Alright? Finally, JavaScript is of course the verb, like saying hide the paragraph. So we're actually doing something here. And so we have a verb. Okay? Does that make sense? Alright, and with this we finish our introduction to web development. And so we're now ready to start working with HTML and CSS code in this course. Now, before we can start writing a single line of code, we first need to install a special tool called a... Так, ребята, код-эдитор, время установки эдитора. Вот именно в этом моменте у нас начинаются физические действия. Так, секундочку. Секундочку. У меня тут установлено, но давайте вот для вас я тут сейчас settings, apps, result apps. И тут я сейчас несу все и поставлю заново. VS Code user. Доинсталлировать. Yes, давайте удалим VS Code. Окей, давайте с нуля, вот как вы, с нуля я вот начинаю ставить вместе с вами. That allows us to write programming code like HTML and CSS Чтобы писать in это a все. very easy way. Так. And since this course is probably Если your вы first не успеваете, contact with ставьте просто на паузу и там потом присоединяйтесь ко мне. any coding, in this video I will guide you through installing the very best code editor in the world, and I will then also show you how to set it up a little bit with some special settings, color themes and extensions. А также автор видео утверждает, что мы поставим сюда разные как расширения, которые помогают нам кодить более продуктивно. Так. Is called Visual Studio Code from Microsoft. And as I just said earlier, this is, in my opinion, and in the opinion of many other developers, the very best code editor for web development in the world. So actually every developer that I know right now uses this code editor. And so you also can't go wrong by using VS Code. Нам нужно открыть So to Google download и it, just go вводить to code.visualstudio.com, or to make it even easier, you can just Google VS Code, and it should then be this very first result. And of course, VS Code is available for free and for all Она platforms доступна out there. для, So Mac OS, Windows, and говорит, для всех платформ, macOS, Windows и вот Linux. RPM. Это RPM, это пакетный менеджер чего? RPM. Computer software. RPM Linux. Для чего RPM? Это для чего? Какие дистрибутивы? RPM Linux distributions. А, вот Fedora и Void Linux, точнее, вот. Это Fedora и Void Linux, а Deb это Debian, ребят. Так, Stable. Мы скачиваем стабильную версию. Stable version. Да. Да, вот extensions, говорит, есть вот такие Python, C++, потом extension pack for Java,
GitHub, копилот, 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 копилот. Оп, нажимаем. Windows 10.11, User Installer, System Installer, да, zip CLI. Это Command Line Interface называется. Вот. А у нас уже скачалось. Теперь можем открывать. И тут посмотрим, как все сделать красивенько и по фэншую. Нажимаем Next. Browse. Давайте вот тут выберем, куда это мы все поставим. Говорит, что все у нас есть место. Сейчас посмотрим. 27 гигабайтов. И в D. Давайте в D поставим. Давайте в D. Локальный диск D. Тут, короче, вот локальный диск D. Да, вот New Folder 2. И ставим. Точнее, давайте сейчас тут создадим еще один фолдер. Фолдер напишем его projects. Угу. Называем на back, accept. И вот projects вот сюда поставим, чтобы было красиво по фэншую. Да? Пишем next. Visual Studio don't create. Так, этого делать не надо. Так, add code action. Вот это все ставим вот так. Add to pass. Это обязательно. Затем ставим нажимаем на next. И у нас пойдет установочка. Установочка с вами идет. А мы будем слушать, что дальше Linux. он предлагает. And so please just go ahead right now and download the installer for your own system. Then install the program on your computer just like any other program. And then once you're done doing that, just come back to this video so that we can set up your editor a little bit. Okay, so I hope that you managed to install Visual Studio Code, or VS Code as we also call it, on your computer. And once you open up the code editor, it should look something like this. And as I said earlier, we will now set up VS Code a little bit. Так, давайте. Yes. Так, мы вот установили и поставим сюда. Откроем его. И вот он у нас интерфейс. Вот он у нас интерфейс. See hello. Давайте вот тут все удалим. Вот этот позор. Так. Explorer. See. Это когда я изучал раньше чуть-чуть C. Скорее всего. Так, открываем. Что это вообще? Что? Плюс весь код какой-то. Так, do you want to install recommendation VS Code PDF? Нет, конечно. Это для слабаков. А мы с вами... вот, Untitled One. Open folder. А мы с вами очень правильные ребята. И то, что делают словаки, нас не интересует. Тут создаем Project P1. И вот этот фолдер мы с вами, ребят, открываем с самого нуля. Да, мы верим в автора. И вот он показывает. To make it easier for you to follow this course. And we will start by installing an extension. And an extension for VS Code is basically just a small piece of functionality that we can download. Так, он сейчас рассказывает про расширение. Расширение это вот маленький, ну, как кусок
возможности, которые можно там сейчас... как вам сказать-то? Давай, ты не будешь нам рекомендовать, что устанавливать. Вот, которая нам поможет работать с кодом быстрее и and which красивее. makes the editor a little bit better. So we can basically customize the editor to our needs. So you can think of it a little bit like Google Chrome extensions, for example. So it's the same concept. And the one that we're going to install for now is called... Так, он будет ставить сейчас Prettier. Prettier. Prettier, ребята, это то, что делает код красивым. Красивым. Он, если там моменты, когда код ваш выходит за линии, он делает это все красивым и приятным глазу. So just search for Prettier, and then it's probably going to be this Давайте я first не буду result говорить, here, вы сами слушайте because все. Prettier is an extremely popular extension. You see, it has over 12 million downloads right Вот now. во время, когда он записывал этот видеокурс, было 12 миллионов загрузок, а у нас сейчас 39 миллионов загрузок, так что... And so just go ahead and click install here and then enable it. And probably you will then have to also reload this VS Code window. Now what this extension does is to automatically format your code whenever you save it. And this is going to be very important so that your code always looks exactly the same way as the code that I am typing in the video. Because that way it will be way easier for you to find any errors or any mistakes that you have in your own code. So it will be easier for you to find and to fix mistakes as you're going through the videos. Okay, and for now this is actually going to be the only extension that we're going to install. We will just install some more. So now let's come... Так, секундочку. down here to this settings icon, then choose settings from here so that we can now tweak a couple of settings. And let's actually start with two settings that are related to the Prettier extension that we just installed. So just come here to the search bar. So searching for the setting name is actually the easiest way of finding them. So just type here default formatter. And so here Так, we я вот actually этот момент select section. пропустил. So now let's come down here to this Открываем settings настройки. icon, then choose settings from here so that we can now tweak a couple of settings. And Вот. let's actually start with two settings that are related to the Prettier extension that we just Да, installed. два настройки. So just come here to the search bar. So searching for the setting name is actually the easiest way of finding them. So just type here default formatter. And so here we actually need to set it to Prettier. So I already have this set, of course, but you will have to go through this list and find Prettier. Somewhere here. So it is right here. Вот. Так, и нам нужно здесь найти Prettier. Вот это. Вот он. So choose Prettier code formatter and
it needs to be this esbnp.prettier VS Code. Okay, and so now VS Code knows that it should use that prettier extension that we just installed to format your code. Now, when should it actually format your code? Well, we need to set another setting for that, which is the format on save setting. So it's this one here, and here you need to check this checkbox so that Prettier will automatically format your file each time that you save it. Okay, another one that is very important is the autosave setting. So autosave, we need to set it to on focus change, and what this will do is to automatically save your files as you go to another tab or as you leave the window completely. And so this is very important so that you never lose your edits and so that you don't have to manually save your files all the time. So set this one to on focus change again. And another one that I like to use, and I'm not sure if this is actually the default already, is to set the tab size to 2. And so in this case, this is just again so that your code looks exactly the same way as my code. So the tab size is basically just the indentation of the code, and you will know what that means a little bit later once we start writing HTML. Okay, and these are the 4 settings that we need to set. So I think we're good now with the settings. And now finally, let's talk about these colors. So basically we can customize VS Code with a color theme, which will then change the colors of the code editor itself and also of the code. So it will basically highlight different parts of the code with different colors. Now this is just a thing of personal preference. So you can just use the theme that already comes automatically by default with VS Code. But I choose to install a special theme that I believe makes it very easy to read the code, and so for you to follow this course in an easier way. So a color theme is basically just another extension that we need to install, and this one is called OneMonokai. So this very first one here, and as you can see down here, it will give our code these kind of Joshua the mod OneMonokai. Открываем и, ребят, ставим. of colors, and also the VS Code editor itself will have this blue color that you can see already here in this window. So if you want to use this color theme as well to make your editor look exactly the same as mine, then just go ahead and once again download this extension and then set the color theme using this option here. And you can also experiment with some other themes, of course, down here again in the settings icon, and then here in color theme you can choose one of these light themes or one of these dark themes. Down here again in the settings icon, and then here in color theme you can choose one of. Так, что тут здесь? Профиль, дефолт. Так, стойте, ребят. OneMonokai. Открываем. Settings, profiles. Извините. Extensions, color themes. Color themes. Нет, не находит. Ладно, а у него почему-то не находит. These light themes or one of these dark themes. So VS Code already comes with a bunch of themes pre-installed basically, and so you can try them out as well, or if you have another preference you can also install any other theme that you would like. Finally, there's just one more small thing, which is this file icon theme. So this doesn't really matter, but I set mine to this option here, so SETI,
And so again, if you want your editor to look just like mine, you can also go ahead and choose this option. This option here, one more small thing, which is this file icon theme. So this doesn't really matter, but I set mine to this option here, so SETI. And so again, if you want your editor to look just like mine, you can also go ahead and choose this option. Okay, and with that, we are done setting up VS Code for now. So now you're actually ready to write your very first line of code, and so that's exactly what we're gonna do in the next video. See you there soon. Welcome back. Let's now write our very first line of code and build our very first and very small web page. So here we are back in VS Code, and let's now close all of this up, and then we're going here to this first tab. So this Explorer. Нам нужно сделать еще кое-что. Открыть тут. Preferences, да, было. Так, я опять забыл. Где это все было? Тут должно было быть где-то settings, да? Точно? Окей, давайте. Tab. So in VS Code, we always need to be inside of some folder. And that folder is called the project folder. Now, right now, we don't have any folder started yet. And so let's actually start by doing that. And I will create a folder right here on my desktop. So basically, I will do all the coding will always happen here on my desktop. But of course, Так, you он can сейчас also do it. рассказывает, что нам нужно создать папку, которую мы вот здесь вот создали. Ну как? Ща. Смотрите, как делается. Открываем вот этот файл, нажимаем Open Folder. И вот в файле, везде, где угодно, создаем вот New Folder. И с помощью, вот, выбираем тот фолдер, нажимаем на Select. Да, вот. Теперь у нас есть вот фолдер, где мы можем создать свои файлы. index.html. И вот дополнительно рядом с ним там style условно .css. Ясно, да? Не суть. Не здесь. Просто я это говорю. Учу, показываю. In any other place on your computer. This one doesn't really matter. For me, it's just easier to have it on the desktop. And I'm calling this folder here 01 and test. Okay, so let's go back here and now click on open folder. And so going to my desktop, I will now select this folder that I just created. And so this 01 test is now our project folder. So you see we get a new welcome screen, and here we can click on new file to add our very first file to the project. Or we could also do this by hovering here over this left sidebar and clicking here on the new file icon. So these are two different ways of creating new files in the project folder. And I actually prefer this one here.
So we are about to create our very first web page. And a web page is basically just an HTML file. And let's call it index.html. So it's basically just a file with the HTML file extension. And we are calling it index because that is the default name of the first page of any website. So index is basically all. Во фронтенде дефолтное имя любого веб-сайта, ну там, так принято, что называется вот первый индекс. А HTML это его расширение, ребята. Hypertext Markup Language. Always the entry point to any web. Язык, language, типа markup, разметка, а hypertext, гипертекст. Website. And so all web projects always need to have an index.html. Так. Alright, so keep that in mind. Always call your very first page index.html. Now, my goal in this lecture is not yet to really teach you HTML. Right now, all I want to do is to create this file and to add a little bit of code to it and then see the result in the browser. Just so you get to write your first line of code and are able to see the result of writing that code in a real web browser. So again, I'm not really starting to teach HTML just yet, and so instead of writing a whole page structure as we usually need to, we are going to use a small cheat that we can use in VS Code. So to do that, just write an exclamation mark, so just like this, and then you can. Сейчас, 2 секунды, ребята. Taskbar settings. А как сделать так, что вот эта все нижняя часть пропадала? И открывалась только тогда, когда я навожу туда мышку. Personalize. Taskbar. Типа... А как сделать вот так? Чтобы она не показывалась. Я не шарю вообще в 11 винде. Она настолько уебищная, этот вид. Просто не знаю. Просто блевать охота с вида его. Где taskbar behaviors? Automatically hide taskbar. Так, стой. Так, да, его показывать. Да, только закрывать автоматически. Когда мне оно не нужно. Когда нужно, открывай. Да, красиво. Все, nice. Hit tab on your keyboard, or you can also just click here. And with that, we get this very basic and almost empty HTML structure. Сейчас. Так, давайте. So it has a head and it has a body. But once again, we will learn all about that a little bit later. For now, all I'm interested here is, for now, this title of the web page.
So let's change the content here of this title to, for example, my first web page, but of course you can also write something else here. And then let's go inside of the body. So this is actually the part that we will be able to see in the browser. And here just write this less than sign, then H1, which stands for heading 1, and then the greater than symbol. So just... Так, смотрите, ребят. Тут, короче, пишем вот это. Ставим Enter. Это так называемый чит-шпаргалочка. Guys. Пишем вот это, пишем H1, ставим Enter, закрываем, и автоматически оно закрывает. Like this one here. And you see that then VS Code actually automatically placed this other part here, so closing the H1 basically. But again, that doesn't really matter for now. Let's just write some text content in here, and I'm writing hello world, which is kind of a standard when you write your very first line of code in any programming language. So hello world is really a long-standing tradition. Next, let's try another one. So again, this less than symbol. Now let's try P, which stands for paragraph. And then again, VS Code automatically closes the paragraph for us. So let's say my name is Jonas, and you will of course use your own name. И пишите свое имя. My Допустим, меня зовут very Сиябуш. first Сиябуш. web page. And Okay, now we can give it a save by hitting Command or Control S, or you can go here to the File menu as well. And we also have the autosave active. So if we just leave this tab, so for example by clicking outside here, then it will also automatically save the file. So let's actually try that. And here we go. So now the file has been saved, and maybe you also noticed that the formatting has changed here a little bit. And this happened because of the Prettier extension that we installed in the last video. So remember that the Prettier extension is to format our code automatically whenever we save it. And so that is exactly what just happened. Он говорит, если вы обратили внимание, что вот это вот линии появились, это в Prettier там показывает для нас, что как будет красиво. So let's just add some spaces here. Допустим, And now вот так. if I hit Command or Control Пробели S поставим и again, нажимаем на Ctrl then you S, see и it put it back in the Prettier correct place. ставит на место, в правильное Alright. место. And so that's the Так. power of Prettier, and it will ensure that your code should always look the same as this code in the video. Great! So we just wrote our very first line of code, or actually our first 2 lines of code, and so now we have this index.html file, and we can open it up in a browser. So let's go to our project folder where this file is located, and in my case, remember that's Так, on the давайте desktop. вот откроем то файл. So I can just open it, and now here we have that index.html P1, file that we и created previously in VS Code. Открыли, и And вот to now Hello open it World. up in My Google name Chrome is or in any Siyavush, other and this is browser, my we just need very to double first click the web file, page. or we can just also Чётко. right click it and then open with Google Chrome. Работает, So let's do работает. that, and here it is. Правильно, Here is правильно. our very first web page Вот. that we just Умницы created мы, manually красавчики in просто. VS Code. Great. And that's really amazing if you ask me. So congratulations and well done on Да, your very нормально. first web page here. Так. Let's just push it to the side here a little bit, and then VS И, Code to guys, the other side. давайте мы сделаем так, чтобы... So from now on we will always have our code here on the left side, and then on the right side the Так, browser, мы вас so that закроем. we can see our changes. And to give us a bit more space here, we can again click on this tab here, and that will then collapse this sidebar and give us more space for our actual code. So you see that here we have this hello world in big and bold text, and so that corresponds here to this H1 element, and then below that we have this paragraph which is translated here
into this visual element. We also have the actual title of the page here in the title of this tab. Ставим. So my first web page is what we have here, and that is exactly Вот. what we typed here into the title element, right? Теперь давайте вот посмотрим. В тайтле пишем не документ, а пишем, допустим, my first web page. Оп, и нажимаем на Ctrl-S, обновляем, и вот у нас вот здесь вот my first web page. Так. And so one more time, the code that we wrote here. Так, ребят, если что, я никого не учу. Я чисто занимаюсь сам. И если кому интересно, то они смотрят меня. Вот, примерно вот так, да? Надеюсь, вы меня поняли хорошо. Так, секундочку. Сейчас, ребят. Preference setting. Так, сейчас, guys. Спасибо большое, Тоня. Ну вот. Все, прекрасно. In our HTML document is now reflected in the real world in this real web browser. And speaking of the web browser, I'm using Google Chrome to test all the code that we're going to write throughout this course.
And so I really advise you to also use Google Chrome to always test the code that you are writing. So that will again ensure that you have the exact same results as you are seeing in the course videos. Okay, and this is actually enough for this very first coding video. And I hope that you really get the idea. That I wanted to show you in this lecture. So basically starting from creating a project folder, then opening up that project folder in VS Code. So in this folder here, the test folder, then inside of that creating an HTML file, then adding some code to that file, and finally opening up the HTML document in a real browser such as Google Chrome, where we then see this result. So basically the translation of our code to a visual result. So I hope that you had some fun doing this, and I see you in the next video. Now, one of the things that you need in order to go through this course is to get access to some starter files for each of the sections in this course. Чуваки близкие для того, чтобы, как вам сказать, чтобы продолжить со мной заниматься, вам нужно со мной вместе скачать материал к данному курсу. Вот. And so in this video, let me very Я сейчас это все скачаю и поставлю на свой, точнее отправлю в свой Telegram. Если кому интересно, заходите и скачивайте. Не благодарите. quickly show you how you can access those files. So the entire starter files, as well as the final files for each HTML, CSS курс. Вот так вот. Download zip. Можете вот здесь просто скачать, если хотите. Если не хотите, то просто, если не хотите сюда заходить, мучиться, то можете чисто вот это все. Я вот так оп. Сделаю, знаете, как вот так, Ctrl-C, бэм, открываю свой Telegram и открываю вот здесь. Вот мой Telegram. Guys. Информация. Управление каналом. Это uzcard, если что. Любые пожертвования сюда. И вот сюда Ctrl-V. Вот так, оп. Оп, отправляю все. Если кому интересно. Вот так. Все. Я отправил, ребят. Так, отправлено. Все к чему шло. Вот. of the sections of the course are hosted in this so-called repository on GitHub. And GitHub is basically a code platform where most developers upload their code to in order to share it. Так, тут рассказывается о GitHub, говорит, что GitHub это платформа для программистов, в котором они делятся своими проектами.
точнее, выкладывают в GitHub свои коды с целью поделиться ими. or to collaborate with other developers, or simply to store it. So a repository is basically a folder which Так. contains a bunch of code. Ребята, это будет там последняя часть, скорее всего, потому что из-за ношения больших наушников у меня сейчас чуть-чуть болит, совсем чуть-чуть болит голова. Так, стойте еще это. Посмотрим. Это вот это, да? 1, 2, 3, 4, 7. И есть еще, оказывается, 8-й Watch Before You Start. Это будет там первая часть, и на сегодня уже, не знаю, думаю, что будет достаточно, потому что вот реально из-за того, что я ношу эти наушники, у меня чуть-чуть болит голова, и завтрашнего дня мы с вами приступаем к фундаменталам, точнее к истокам HTML, и не за целый день, но вот смотрите как, короче, sort by type сделаем тут тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот от 9 до 20. Сколько цифр? 9, 10. Вот здесь, в самом 10, это вот 2, у нас 12 видео. Мы с вами завтра вот раз, два, три, четыре, 5. Вот эти 5 до hyperlinks, вот здесь мы все завтра изучим. Всю базу HTML, ну там, начало HTML мы с вами изучим. Потом перейдем к... Потом, послезавтра доучим это все. И перейдем к CSS, к базе CSS. Потом уже вот Flexbox там. Веб-дизайну базе. Компоненты и паттерны, там что-то такое. И тут потихоньку там. Тут уже несколько проектов для нашего портфолио, если кому интересно. Ну а пока мы с вами вот здесь пока что побудем. Есть два видео, которые нужно досмотреть и сделать. Or other files. And each repository can be accessed by a URL. And this repository is available on this URL here. But don't worry, you don't have to type that in. So I included this link in this lecture on Udemy, and it should also be in the very first text lecture of this section. So I'm sure that you can find this link here, so this URL, somewhere in this lecture. So just click that, and then you will end up on this exact same repository. So in this repository, as I mentioned, we have all the starter files, and for each of the sections of the course, there is one folder. For example, the next section, which are the HTML fundamentals, contains all of these images and also this text document. Okay. I also included the final code for each of the sections so that you can always compare your own code to the code that I'm writing in the videos. And this will be very important so that you can compare your code to mine in case that you have any mistakes. Завтра досмотрим, потому что у меня сейчас башка просто разваливается на кусочки. Голова слегка побаливает. Так, ну что ж, что я могу вам сказать? Всем спасибо за то, что смотрели и были со мной. Вот, мне приятно как бы работать и чувствовать, что я не один, поэтому спасибо всем огромное. Те, кто заходили, смотрели, и те, кто учится со мной. Вместе мы будем проводить опросы, если кому интересно. Заходите там, чекайте видосы, передавайте привет, зовите друзей. И вместе будет всегда интересно учиться. Так, не то, switch аккаунт. Сделаем это. Так, это Evil Artist же. Нам нужно открыть.
Google Chrome. Отсюда зайти в YouTube. Ютубчик. Открыть мой канал. Открыть вот это все и управлять. Открыть. Управлять. И здесь гайд вместе. Да, мама подметила, что я сделал тут ошибочку. И тут в описании мы оставим все ссылки, Ctrl-V. Также оставим на Telegram t.me слэш, что у нас по Телеграму-то? В Телеграме у нас сиавуш, вот так. И сейв. Сделаем сейв. И тут, ребята, чуть-чуть your channel, да, и информацию о канале тоже. Нет, не менедж. Сам канал менять не надо. Кастомизировать канал, да. Чуть-чуть. Basic info, да. Я вот тут не Dota 2, а уже приступаем. Dota 2 плюс кодинг, вот так. И тут как ссылка. Link, давайте. Link title Telegram. Тут вводим t.me слэш да. Вот так вот наш будет линк. И email, естественно, Sam July from xinferno gmail.com. Вот. Все прекрасно, все по фэншую, ребята. Вот, если что, номер карты, кому не жалко. View channel. Вот он. Все выставил. Да, вот Telegram оставили. Все есть. 1077 просмотров. Это прекрасно, ребят. Так, продвижение шикарное. 31 человек. 85 видосов. Все замечательно. Найс. Всем спасибо. Чуть-чуть устал. Ой, даже доточки не хочется. Уже посплю, завтра с утра уроки. Надо рано проспаться. Так, мы с вами тут поболтали часок. Спасибо всем.